Warning: some of the topics discussed in this episode are of an adult nature and may be triggering to sensitive viewers. Viewer discretion is advised. My name is Phumelele Ndlovu and I am 27. I'm single, childless, and living with my parents. In many ways, my life hasn't even begun. My grandmother Gogo is 72 and in many ways is at the end of her life. She's a wealth of knowledge and her life experiences not only determine the trajectory of her life, but have shaped the lives of the many generations she has birthed. I sat with her to talk about her experiences with motherhood, sex and love, apartheid, and so much more. Welcome to Conversations with My Grandmother. A quick heads up before this episode starts. My girl was a bit grumpy at the beginning, but she understood that the show goes on, so please bear with us. As you've probably figured out, my grandmother's faith is very important to her. God has carried her through the toughest days and led her to her best ones. I wanted to know how her faith got so strong and how she feels about us being a bunch of church dropouts. Gogo, Yeah. kanini ke sontweni? Ngaqala ngiseyingane. Sihamba noba? Wabaphatisa? Yebo. Waconfirm and everything? Yonke into. Waqiniswa. Ngenza konke. Okay. And why bekubalekile ukuthi ukhulisele abantwana bakhe esontweni? Ingoba nami ngakhulela khona. Ngabona futhi ukuthi esontweni kunomehluko. Ingane ikhulela esontweni ayifani nengane engakhulelanga esontweni. Kanjani? Inhlonipho, inenhlonipho kokuqala. Inothando futhi lokuthanda nabanye abantu. Okay. Ufunde kanjani ukuthandaza? Ukuthandaza ngakufundela ekhaya ngoba ekhaya ubaba njalo ntambama ngaphambi kokuthi kuyolala behlatshelelwa ukuthandaza. Wasifundisa ukuthandaza. Okay. And then khona isikhathi empilweni yakho la ufila ngathi like ukholo lwakho khona liyatesta engathi like cishe wathi awusakholwa because bekunzima or even noma bekunzima bokhona? Isikhathi esake sanzima sikumina isikhathi lesikhathi ngi-pregnant umntwana wokuqala. Yeah. Isona isikhathi sabanzima kakhulu ngoba kuningi okwangilahlekela kwasesontweni. Esontweni bengisho esikhwaya, esontweni bengivolunteer. Konke lokho kwanqamuka ngaleso sikhathi. So do you feel like ngaleso sikhathi cishe wavele wayekela ukukholwa? Ngake impela nganesikhathi sokuthi ngihlala ekhaya ngabuye ngavuka ke emva kwalokho. Okay. And why kubalekile ukuthi like abantwana bakho nabazukulu bakho nani nalaba abangasasonto ukuthi babuyele esontweni? Ngokuthi isonto linempilo. Uma umntwana ejwayela ukuya esontweni kuningi umehluko okwenza kube umehluko empilweni yakhe ngoba esontweni kuba khona intshumayelo yalo suke eshumayela kusisikhathi athinteke naye. Kube khona into eqondana nalento ayiyona. Ikona ke isonto ke lilihle ngaleyo nto. So if like singasonti then mhlambe if sinenkinga singathola Mabengasonti baze bathathe nendlela ezingafanele. Kwaphela mingayile esontweni uzokabona abahamba emgaqweni afuna ukulandela bona. Ayohlala nabo emgaqweni ayokwenza izinto eziphambene. During this visit, I went to church with my grandmother and my uncle. I was going through so much at this time. It felt like everything was in the air and I was losing direction. I was overwhelmed and in need of a lifeline. Almost as if he'd heard my grandmother's words about there being something for me at church, the pastor spoke to me in his sermon. Man, that sermon was bussin'. Umelusi omuhle akahambi ngemuva. Ufunde amavesi besiwasho. Kodwa umelusi uhamba kuphi? Okwenzela ukuthi izimvu zenze njani? Yes, akubona kuphela ukuthi kufanele ukuthi zimlandele. Kodwa umelusi uhambela phambili ukuthi akliyerishe indlela lapho izohamba khona. Ngiyangizwa bazalwane. Yingakho umelusi akaphathi nje induku eqondile ethe. Induku yamelusi njengoba uhlala uyibone ngathi inewu. Ayithi sike sibone. Nike libone makhuluma ngomelusi. The shepherd ukuthi induku yakhe inewu.
Angithi bazalwane, angithi kwenzela ukuthi uma esethe uyahamba noma esedlulile la enye imvu yakhe yangena emgodini athathe le nduku eyiwuku alifake ukuzenze njani bazalwane ayiphakamise ngokumelusi omuhle uyazazi ezakhe nazo zimenze njani bazalwane ziyamazi usimelusi wethu osiholayo uyayishalela indlela noma ngabe uzohamba esigodini sethunzi lokufa ufika umelusi eseshanelile wena bese uhamba ngokukhuleka bathi udlule kanjani ingenxa yokuba ulandela umelusi. I left the church filled and restored, and slowly started making my way back to God. For the past 10 or so years, my grandmother has been retired and she's been spending a lot of time at home. I wanted to find out how she's finding retirement and if she's really enjoying it. Ukuretire ungasasebenzi. Kona kumnandi ukuretire kodwa kubuye kube khona isizungu sokuthi ukukhumbule nje ukuthi emsebenzini bekumnandi phela ngoba uma uye emsebenzini uyavuka ekuseni ufike usebenze ubuye entambama ulala ekhaya. Makuphela inyanga uyazi ukuthi unemali ezongena uzoyithola. Manje ukuretire usuhlele ekhaya ayisekho imali ezongena. Akho mali usazophinda uyinikwa abelungu nemali usazophinda uyihola ube nesarali yokuthi makuphela inyanga mina ngiyahola. Kodwa ke ayikho inkinga futhi angizange kuze umzima obukhulu ngoba vele ngithe ngiqeda lokuzana ukusebenza ngangiveli sengiqala ukhola imali yempesheni. Okay. And then do you think ukuthi ngabe khona ezinye izinto ozenze different usesemusha ukuthi ulungiselele retirement mhlambe like ukuthi ubeka imali or ziningi ekwakufanele ngikwenze naleyo mali ayifanele ibekeke kwasala ukuthi ayikho indlela ukuyibeka ngoba phela le mali esihola kubelungu bincane ingasenelisi yanele ukuthi uthenge ukudla kwezingane uhambise laba abafuna abaya esikoleni wenze lokho nje okuncane ongabalekile kakhulu yiloko ekwakumnandi ukuthi kulungile ngoba ngiyahola izingane ziyadla angiceli emzini abantu ziyaphila. But if bokhona yini bongayenza different ukuba like mhlambe if bokwazi ukubeka imali or if bokwazi wenze kuningi engangakwenza nasendlini ngangizokwenza izinto ngishintshe izinto ngifakeni ngenzeni ukuba kuthiwa kwakukhona leyo mali nokuba nje futhi emva kwalokho untombazane wami oqala ezothi meqeda isikole ahamba e-university noma e-college ayotrainela lo msebenzi ayiwufunile kodwa kwenzeka ngoba ngangenalutho. And then like kunjani ukuretire uba lonely emini or mhlambe sona abangani or unezinto ozenzayo emini ukuthi uchithe isikhathi? Ukuretire kwami mina kwaba ukuthi nje isikhathi sami ngisichitha ngokuthi ngisebenzele. Mangekho engadini ngilima, ngila endlini, ngiklina indlu, ngenza lokho nalokho. Indaba abangani cha ngizange ngibe nayo nesikhathi sabangani. Awubi nomzamo yedwa mawuhlela. Akho lutho. Akukho nje lokho ngoba ngifuna ukuzwa indaba ikhona i-TV ikhona i-radio ngivula i-radio ngivula i-TV ngilalele ngizwe lokho ngikuzwayo mase ngezela ngilale. Okay, yini ongayithandi ngokuguga? Into engayithandi ngokuguga ukugula. Mina bengayena umuntu ogulayo. Azange nje ngigule ngibe umuntu ogulayo. Dokotela ngimaza ngazi silutho nje ngazi ngizibe umuntu wakadokotela kodwa manje ngokuguga sengiyabona ukuthi nje sengiyinto nje ekigule nje ngihlala ngigula nginaloko amapain nje angavumi ukuphela empilweni iloko engakuthanda egugeni. Kunye like uyathanda ukuthi sohlakaniphile. Kumnandi ukuguga kumnandi phela ngoba manje ngokuguga kwami ziningi izinto engizibonayo ukuba angifikanga endaweni yokuguga engangeke ngizibone. Nezingane ngibona zishintsha zenza lokho nalokho nabazukulu ngibona bekhula beshintsha benza izinto ezinhle konke lokho kuyangijabulisa ngokuguga kwami ukuthi kumnandi ukuguga ngoba ngibona lokho nalokho ngibona nabantu abami sebenza ukuthi ngibona nezingane zami sezenza ukuthi ngani ngoba sengimdala. My grandmother has lost so many people in her life, from her parents, her husband, siblings, and perhaps the most painful loss, her daughter.
I wanted to find out if it gets easier to lose your loved ones and continue living in a world where they don't exist. Uphila impilo ende and like ulahlekelwa abantu abaningi empilweni yakho. Manje ungasho ukuthi manje njengoba sewumdala sowujwayele ukulahlekelwa or kusaba buhlungu noma makushona omunye umuntu kuba buhlungu the same way or uyakwazi ukuthi udila kanjani nokushona kwabantu. Kuba buhlungu nje akaze kube mnandi kufa ngoba ukuhamba komuntu usuke nendawo yakhe. Noma ngabe kuthiwa kanamsebenzi otheni kodwa ukuhamba nje komuntu emhlabeni kunesikhala ashiyayo. Akumnandi nje kubuhlungu. Yeah, but do you think like uyakwazi ukudila nakho mhlambe like yabo kade kushona ugogo wasendiwe ngathi mina okay kubuhlungu but at least sekaphumulile ngoba mdala Yeah. nani but kade kushona umkhulu benga understand ukuthi like kwenzakalani. So do you think manje njengoba sewumdala like uyakwazi uku-understand ukuthi okay Ngiyakwazi kona ukubona manje ukuthi okunye kube khona lokho ukuthi nakumina kube khona ukuthi hayi bese kufanele uNkulunkulu amphumuze ngoba ubegula mhlambe nobuhlungu abuzwayo. Into ebabuhlungu ekuhambeni komuntu ilokho hamba kwalabantu abahamba bengagulanga. Abazunywayo bagwazwe babulawe kubuhlungu kakhulu-ke kuloko akupheli ubuhlungu balokho. Kodwa lo muntu osuke semdala segulile ulungile uNkulunkulu amphumuze. do you think ukuthi sowupholile from ukulahlekelwa uhusband yakho like right manje or into engeke iphinde ibe right but Hayi seku-right manje sengikhulile ngoba le minyaka engihlalile ngekho eduze kwami ingenze ngafunda ngajwayela nga-strong futhi kakhulu. Ngakwazi ukuthi ngizihlanganise nabanye abantu ngizihlanganise futhi nomndeni. And then would you say the same about ukulahlekelwa uma wakho like lapho nakhona upholile or lapho something engeke iphinde iphole? Hey, uma-ke kuyaphola kubuye kuvuke ngoba ukuhamba kwama kuvuswa izinto, ukwenzeka kwezinto. Ikhona into ekiqhamuke uyibone ukuthi kuba uma ukhona ngabe lento uyayikhuza. Ngabe mhlawumbe uyangivikela nami kuloko. Okwama kupheli, ngeke futhi kuphele. Yeah. And then like do you think ukuthi ukulahlekelwa umntanakho yikho bekunzima kunakho konke? Empilweni yami ngeze ubuhlungu engazange ngibuzwe kunanamhlanje. Uma ngicabanga noma ngikhumbula isilonda esingavaleki nje. Umntanami uyiko konke enhlizweni yami. Yize ukuthi useneminyaka ahamba emhlabeni kodwa lukhona usuku nje okuvele kuvuke ngizwe ukuthi namhlanje nake ngimkhumbule. Wenza kanjani uma umkhumbulile? Ngiyathandaza ngeke ngimcelele ngomkhuleko Nkosi yami ngicela umphumuze aphumule. Ngingabi inkinga endleleni yakhe. Noma kufika inyembezi ngoba ngelanga ziyafika inyembezi ngimkhumbule ngikhala. Kodwa ngithi Nkosi lezi inyembezi ngicela zingabi imvimbela ukuthi zimvimbele endleleni yakhe. Kodwa yena akahamba uphumule. One of the families my grandmother worked for had a daughter named Sarah. My grandmother watched Sarah grow before her eyes. She went through school, went to the University of KwaZulu-Natal and graduated and became a lawyer. Unfortunately, Sarah was diagnosed with leukemia and she unfortunately passed. Her passing really had an impact on my grandmother. So do you think that's why kade kushona uSarah yakhe ababuhlungu kakhulu bocabangela noma wakhe or naye Kushone bani? uSarah Matthews? Hey, kwakubuhlungu ngendlela engayazi. Kwavele umntana wami esanda ukuhamba. Kwavuka isilonda salengane, kwavuka isilonda sayo lengane. Kwakubuhlungu ngendlela esimanga. Ngicabangela uma wakhe ukuthi konje njengoba Nkosi yami ezosala yedwa endlini. Uzothi webana sabelephi ngoba bekungcono bebobabili. Bebekhuluma, baxoxe, benze yonke into endlini bebobabili. Kodwa mhla kuhamba uSarah ilapho ngabona khona ukuthi hayi unzima emhlabeni. I'm so glad my grandmother has gotten to live a full life, filled with the joy and the naivety of youth and the rest and wisdom that comes with old age. Thank you for watching. Don't forget to read my thoughts on the topics discussed in this episode on my blog and join the conversation on Conversations with My Grandmother, the podcast. The links are in the description below. Please remember to like, comment, share, and subscribe. Stay tuned to find out what you can expect on the next episode of Conversations with My Grandmother. Next on Conversations with My Grandmother. Do you think ukuthi wena so ready ukushona?
Hayi wangabi ready ha. Why? Anika yona nje ukuzethemba. Uzethembe nje. Noma ungenalutho. Akukho engizokusho ngaphandle kokuthi nje ngizozwakalisa ukubonga uNkulunkulu ukuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke angenzele kona.